음악의 의미는 이래요. 지금 챈들러가 칼을 들고 있죠. 왔다. 심지어 이 칼이 실패하면 나머지 칼도 있어요. 9개 더 여기 있다는 거고요. 대신을 의미하는 겁니다. 대신 혹은 정말 큰 상처, 정말 나에게 아픈 이분에게 있어서 끝나지 않는 겁니다. 정말 아끼는 자동차가 하나 있었는데 어느 날 나가보니 자동차가 없어진 거죠. 도난 신고를 했던 Man. God, did they just... Holy... That was bad. Retard. What are you doing? The idiots. Idiots, man. Jesus Christ. Like, what the f are you doing, you stupid? Jesus Christ, man. Holy shit. Oh, that is nice. Are you serious? That car did not... Wow! That car did not... Wow! That guy ran a stop sign, almost hit me. Jesus Christ, man.
Holy Jesus. Red flag. What the are you doing? Jesus Christ. We just witnessed an accident. Are you serious, dude? Wow.